multiple to form a, yes, okay, cell cycle na, okay, stages, okay, sequence or events or set of stages that helps to form a duplicate cell. Okay, cell division na, it is a essential process in all living organisms, and the mode of cell division is fundamentally similar only in all organisms, and during this process what happens, there is a DNA replication and the cell growth takes place in a sequential and a coordinated manner to ensure the correct division and also the formation of progeny cells with the intact gametes. And then cell cycle na, it is a sequence of events or a set of stages by which the cell duplicates and its genome synthesize the other organs, other constituents of the cell, and eventually divides into a 2 daughter cells. And the term of cytoplasmic increases, cell growth is continuous process, and while DNA occurs during a specific stage of a cell cycle only. Okay, now let us see the phases of cell cycle. Okay, what is the phases? What are the phases in cell cycle? Enna phases la irukum? Phases? Okay, we will say first what are phases means. A typical eukaryotic cell divides once in 24 hours, and the cell duration of the cell cycle can vary from organisms depending upon their life cycle. And then like example yeast it's about only 90 minutes, but whereas in human it takes about 24 hours. Okay, 90 minutes na? 1 hour? Yes, okay. இப்போ phases of cycle ரெண்டு phases பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று interphase, another meiotic or mitotic or M phase. Interphase na அதுதான் ஒரு cell division ஓட beginning அப்புறம் ஒரு cell division ஓட end. ஓகே, ஒரு செல் எப்படி ரவுண்ட் ரிப்பீட்டடாக தானே இருக்குது, அப்போது அதுதான் ஒரு எண்டும், அதுதான் பிகினிங்கில். இந்த செல்லில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தேர் இஸ் அ ப்ரிப்பரேஷன் ஒன்லி. இன்டர்ஃபேஸ்னால ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ஹோல் இந்த ப்ளூ கலர் ஃபுல்லாகவே இன்டர்ஃபேஸ் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது, அண்ட் ரோஸ் கலர் ஒன்லி அ எம் ஃபேஸ் ஆர் மைட்டாட்டிக் ஃபேஸ். And what happens is the interphase is divided into 3 subphases. One is G1, G1 na G1 phase, and then S and G2 phase. The G1 phase la enna nadakum? அங்கதான் cells prepare ஆகுறாங்க, cellsum DNA prepare ஆகுறாங்க. So that phase, G1 phase, is called as preparation phase. Okay, G1 is called as what? Preparation. Okay, in the interphase on the whole pathna இது 90 to 95% of cell duration எடுத்துக்குது. So அப்போ cell division maximum இந்த phase ல நடக்குது, மீதி 5% or 6 to 5% occurs in the mitotic phase. And the S phase என்னவா இருக்கும், இங்க prepare ஆயிட்டு செல்லும் DNAவும் prepare ஆயிட்டு, அப்போ அடுத்து S yes, develop or replicate ஆகும். DNA இந்த S phase ல தான் replicate ஆகும். So that phase is called as synthesizing phase. Okay, replicate DNA அங்கதான் ஆகும், செல்ஸும் அங்கதான் rapid growth இருக்கும், செல்ஸ் continuous growth ஆயிருக்கும் without any non-stop the growth ஆயிட்டே இருக்கும், அதுதான் S phase, otherwise called as what? Synthesis phase. Yes. Okay. இந்த S phase ல என்ன நடக்கும்னா, எல்லா இருக்க DNAவும் total amount of DNA is doubled, but where this chromosome doesn't increase, only the DNA. இப்போ ரெண்டு DNA இருந்துட்டுனா அது will convert into 4. எது இந்த S phase ல, but the chromosomes will not increase in this phase, only the DNA will double up ஆயிடும். ஓகே, இந்த phase முடிஞ்சிட்டு அடுத்தது என்ன phase இருக்கும்? அடுத்து G2. G என்ன ரெஃபர் பண்ணும்? G. Yes, gap, correct, gap. அப்போ gap 1 gap 2 phase. இந்த gap 2 phase என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா post synthetic or pre mitotic phase சொல்றாங்க. What is this phase called as? Okay, what is interphase called as? Sorry, G1 phase called as? G1 preparation phase. Phase அப்புறம் S phase na? Yes, G2. G2
போஸ்ட் எஸ் ஓகே. இந்த ஃபேஸில் என்ன பண்ணுன்னா இவ்வளோ நேரம் எஸ் ஃபேஸில் என்ன நடந்துச்சு, டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனும் செல்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் இங்கே வந்தோடனே தே ஆல் ஸ்டாப். ஸோ அங்கே எதுவும் க்ரோத்தோ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனும் இருக்காது, க்ரோத்தும் இருக்காது. பட் என்ன இருக்குன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வந்து அங்கே இவால்வ் ஆகும். எதனாலனா தட் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மைட்டோட்டிக் ப்ராசஸ். ஸோ இங்கே தான் வந்து என்ன நடக்குது, protein synthesis start ஆகுது. So which is essential for M2 phases. Mitotic phases. இதுதான் வந்து interphase. Now we'll be seeing about mitotic phase in brief. Okay. Post synthetic or pre-mitotic phase. G0, that is resting phase. ரொம்ப அவ்வளோ briefல, that is known as resting phase. Okay. உங்கள் புக்கில் இருக்கா G0? இருக்கா பட்டு இந்த புக்கில் இல்லையே. இருக்கா கொடு. ஓகே. என்னன்னா some cells in animals or adultsல என்ன ஆகும்னா some cells வந்து they don't involve in division. ஸோ அவங்க வந்து அடுத்த ஃபேஸ்க்கு போக மாட்டாங்க. ஸோ அந்த செல்ஸ் either die or they will damage. And so that phase is called as G0 phase, nothing but resting phase. அதுக்கு அவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, that is quiescent stage. Okay, G0 is called as quiescent stage. Okay. Okay, next we will see about mitosis. Mitosis now what எங்கே நடக்கும் இது? In sexual or asexual reproduction? Asexual la mattum dhaan. Mitosis is only in asexual, but meiosis in sexual. Yes, okay. இங்க என்ன ஆகும்னா in this type இப்போ என்ன வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் நம்ம, என்ன இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல என்ன லாஸ்ட்ல நின்னுச்சு, என்ன வரைக்கும் M phase ஆ G2 ல என்ன நடந்துச்சு, மற்றதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிட்டு இல்லை. அப்போ இங்கே வந்து என்ன ஆகிட்டுனா இந்த இஸ் அ டிவிஷன் நடக்கும், டைப் ஆஃப் டிவிஷன் வேர் த குரோமோசோம்ஸ் வந்து ரெப்ளிகேட் themselves and equally distributed into two equal daughter nuclei. Okay, that is the chromosome number in the parental and the progeny cells become the same. So that is known as equential division. அப்போ mitosis என்னன்னு சொல்லுவாங்க, equential division. Okay, it is also known as somatic cell division. Another somatic cell division, body cells except cells which is present in eggs and sperms. Okay, other than that every cells are called as somatic cells only, which occurs in somatic cells. And this cell division is only seen in diploidic somatic cells in animals, whereas in plants when it is mitotic division seen both haploid and diploid cells. Okay, in the phase it's actually known as okay, it is the actual phase of cell division. This phase is known as inga the actual cell division nadakum. Munnadi varaiku it is preparation, replication and protein synthesis. Here only the replication starts in mitosis phases only, and this is followed by a separation. First vandu preparation and then synthesis, adukapram division, separation, adukapram da cytokinesis or process. The separation process பேர் வந்து cryokinesis, and which is termination process பேர் வந்து cytokines. Okay, in the cryokinesis vandu it is of 4 substages. There are prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, in the prophase patti first paakalam. It is the first initiation phase. In the prophase is known as first initiation phase of chromosomal material. Matta phase edume innum chromosomes vechu deal pannala. So first deal pandra phase peru prophase, and which during the process of chromatins condensation become untangled na? Yes, uneven, untangled, and finally a centriole begins to move towards the opposite pole of the animal cell. First one they will be present in middle, and then after this prophase la they move to the end of the pole. And idhula rendu phase ah pirikranga, one early phase, another
early prophase and late prophase, sorry. During this phase, what happens? They form a compact mitotic chromosomes composed of 2 chromatids. அப்போதான் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரே இதுவாக இருந்தாங்க, இப்போ தான் வந்து 2 லேயர். தட் இஸ் mitotic chromosomes composed of 2 chromatids. Chromatids make a chromosome, right? So they have 2 chromatids which are attached together at a centromere. Okay, and in the change enna nadakum pathana, there is a formation of mitotic spindle. The mitotic, the yellow color is the mitotic spindle which attached வந்து அந்த ஓரத்துல ரெண்டுமே இருக்குறது வந்து அது என்னவா இருக்கும்? அதுங்க அவங்க ரெண்டு பேரு, இது mitotic spindle. அந்த yellow circle என்னது? என்னது? Centrioles. Okay, the meiotic spindle is formed between the centrioles that migrate to the opposite poles of the cell. அது வந்து என்னது? First early prophase. Late prophase la enna aguna, this nucleus வந்து they'll break and they'll scatter. That the white, this white is called as nucleus, right? That வந்து இதுவாயிட்ட பிறகு அந்த chromosomes வந்து 2 இதுவா chromatids ஆ ஃபார்ம் ஆயிடுது இதுல late phase la, and the nuclear membrane is disappearing as I said, and the centromere வந்து attaches the chromats, right? Chromats, okay. During the prophase, the nucleus disintegrates gradually and nuclear envelope also disappears, and the disappears marks end of the prophase. And the next phase is metaphase. Metaphase la enna aguna, there is a and the idula and the chromosomes la chromatids la enna panum, they form a equatorial plane, and that plane is called as metaphase plate. Okay, metaphase la equator la correct and the plane mari arrange aayirukkiradhu, that is called as metaphase plate. Yes. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஒரு ஆர்டராக வந்துடுறாங்க. அந்த முன்னாடி வந்து கரெக்ட் ஆர்டரில் இருக்க மாட்டாங்க, ஒரு மாதிரி ஸ்லாண்டிங்கில் இருப்பாங்க. இங்கே வந்து நார்த் போல் சவுத் போல் மாதிரி தே வில் டிவைட் தெம் செல்ஃப்ஸ். அண்ட் தென் changes seen are attachment of the spindle fibers to kinetochores of the chromosome. The two ends are the kinetochores, and then the movement of the chromosome spindle equator and alignment along the metaphase plate through a spindle fibers to both the poles. Okay, another one the anaphase. Anaphase na, it is a very simple and the shortest phase. It takes about 2 to 3 minutes only. Okay, and at the beginning of this phase, the splitting of the chromosomes takes place. இது வரைக்கும் இன்னும் splitting ஆகல, அவங்க ஈக்குவேட்டர்ல மட்டும் தான் இருந்தாங்க. இந்த phase என்ன ஆயிடுவாங்க, ஒருத்தவங்க நார்த்துக்கும் இன்னொருத்தவங்க சவுத்துக்கும் போயிடுவாங்க. அது அப் அண்ட் டாப். ஓகே, ஐ எம் சேயிங் தட்ஸ் த போல்ஸ். நார்த் சவுத்னு மீன் கிடையாது. ஓகே, எக்ஸாம்பிளுக்கு. அதுக்கப்புறம் and the 2 daughter cell chromosomes now becomes the chromosomes of the future daughter nuclei and start migrating towards the opposite pole along with the path of their chromosome fibers. And changes, enna changes, splitting of the centromeres and separation of the chromatids, and then movement of chromatids towards the opposite sides. And next phase enna phase? Yes, telophase. Telophase enna nadakum inga? தனித்தனியா டிவைட் ஆயிடுவாங்க. அண்ட் முன்ன இருந்த ஸ்பிண்டில் வந்து இட் வில் பி டிஸப்பியர் ஆகிடும் அந்த ஸ்பிண்டில். அண்ட் தென் த குரோமோசோம்ஸ் வந்து தே லூஸ் தேர் இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஆஃப்டர் ரீச்சிங் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் போல்ஸ். தனித்தனியாக போயிட்டு தே வாட் லூஸ் தேர் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. அண்ட் தென் வாட் ஹேப்பன்ஸ், த இண்டிவிஜுவல் குரோமோசோம்ஸ் வந்து கேனாட் பி சீன் அண்ட் த குரோமோட்டின் மெட்டீரியல்ஸ் கெட் கலெக்டட் இன் த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் போத் த ஆப்போசிட் போல்ஸில் it will be formed as what? Deconcerned chromosomes are, they will be formed. Okay, அப்புறம் என்னென்ன changes இப்போ இங்கே இருக்கும்? We know it is gradually uncoil and cluster at the opposite side of the poles, and then individuality வந்து lost ஆயிடும், and then the nuclear envelope slowly reforms around the chromosome. திருப்பி முன்னாடி உடைஞ்சு போன or disintegrate ஆன nuclear திருப்பியும் start ஆகுது, and then reappearance of nucleotides, all these also again reappears. Okay, and இதுதான் இது வந்து what is this? Yes. And the next is cytokines. என்ன பார்த்தோம் முன்னாடி ஸ்லைடில்? cytokines, cryokinesisனா செப்பரேஷன் பார்த்தோம். அப்புறம் இதுனா cytokines என்னது? டிவிஷன் தான் மைட்டோசிஸ். cryokinesis வந்து செப்பரேஷன். அப்புறம் cryptokinesis, ஐ மீன் cytokinesனா என்னது?
என்ன பார்த்தோம்? Termination. Okay, cytokines na termination process. It is commonly known as the no. Okay, yeah. If of a parent cell into two after the division of nucleus or a cryokinesis, it occurs so that each daughter cell can receive a nucleus on its own. And this mitosis not only the segregation of nucleus into two daughter nuclei, but also divides itself into the two daughter cells. Okay, now let us see cytokinesis in animal cells. In animal cells, the cytokinesis starts with a metaphase only and is divided by furrowing or by appearance of a furrow in a plasma membrane. Furrow na? Thuniya. அந்த மாதிரி உள்ள ஒன்று டிவைட் ஆகும், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று, அதுதான் குழின்னு இங்கே குழின்னு வராது, அந்த மாதிரி. Okay, and this is known as cleavage cut ஆகிறது. Okay, and due to the contraction and development of microfilaments, a construction develops which is known as a cell furrow, and the furrow starts deepening gradually during telophase and finally gets joined in the center by dividing the cytoplasm into two. Okay, என்ன சொல்றாங்க? Okay, deepening na deepening gradually during telophase, உள்ளார போகி அப்புறம் நல்லா டிஃபரன்ஷியேட்டாக ரெண்டாக காமிக்க முடியும் இல்லை, that is known as cleavage and cell furrow. Okay, இது வந்து animal cellsல. Now we'll see about plant cellsல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு. Cytokines வந்து plant cell different and animal cell different. So எதுக்கு animal cells different இருக்குன்னா due to the presence of solid and rigid inextensible cell wall outside the cell, and the plant cannot undergo cytokinesis by the furrowing method. அதில் அந்த மாதிரி ஆக முடியாதுல்ல, they cannot cleavage or they have a cell furrow, and so what they do is plant divides by a cell plate method, and then the formation of cell method வந்து it usually starts during the late anaphase or a early telophase. What happens in anaphase? What happens in anaphase? Splitting of gametes. Okay, and then telophase? Separate individuals. Yes, okay. And formation of a new wall in the plant cells வந்து after this, in the formation of cell plate ஆயிட்ட பிறகு what happens, a formation of new cell is formed in a plant cell, takes place in the center of the cell and starts growing outwards towards the opposite side. எப்பவுமே வந்து oppositeல தான் அது நடக்கும், opposite polesல, and the new cell wall வந்து forms a simple precursors which grows until it reaches the actual cell wall. And what happens is one cell plate, the one cell plate has divided into the cells into two cells. Upon the one plate is divided into two cells, and adanaala enna agum, which will grow and continue to develop into new organelles and also get distributed among the two daughter cells during the cytoplasmic division or cytokinesis. Okay, what is syncytium cells? சில ஆர்கானிசம்ஸில் வந்து இந்த cryogenesis வந்து is not followed by cytokinesis. Cryogenesis வரைக்கும் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து சில ஆர்கானிசம்ஸில் cytokinesis நடக்காது. ஸோ அதனால வந்து only one nuclear division takes place but not the whole cell divides. So as a result வந்து as a formation வந்து it leads to the formation of syncytium. So this is known as syncytium cells. Example வந்து liquid endosperm in coconut as well as a cenocytic hyphae of lower fungi. This is an example. என்ன நான் சொன்னேன் முன்னாடி karyokinesis பார்த்தோம்ல, karyokinesis separation. Okay. Okay, now let us see the significances of mitosis. என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது to have production of diploid daughter cells with equal and identical genetic development, and also helps in the growth of multicellular organisms and helps in maintaining a proper cell size by dividing and the somatic cells equal divide பண்றதுக்கு இந்த mitosis help பண்ணுது. And then also in repair mechanisms na any defect, yes, any defect in the mechanisms, and also the growth of the multi-organisms is due to the mitosis, that is known that a cell cannot grow in size beyond a certain limit without
disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. After reaching a particular size, the cell divides in order to restore what? Nucleocytoplasmic ratio. And the ratio ku avanga varanumla. So therefore the growth of the cell can be takes place by the increase in the number of cells rather than the increase in the size of the cells. And it also helps in new cells of healing and then for regeneration also, and also plays an important role for continuous growth of by meristematic tissues like apical and lateral cambium. Meristematic na enna padichom? Meristematic tissues. Meristematic enna padichom? Meristematic enadhu? Divides both internal and external. Yes, and which forms the permanent tissues. Okay, now let us see animal mitosis and plant mitosis, and it is a division only occurring in animal cells in order to increase the cell number and also repair the damaging tissues. Here vandu occurring in the plant meristematic tissues, adanal da avanga permanent tissues aagalam. And then centrioles are present in animal cell during mitosis, but here vandu absent we know. And then location vandu enga takes place throughout the body, inge vandu only in meristematic tissues. There is a cleavage furrow or a cell furrow, inge vandu cell plate occurs in mitosis, does not occur plant mitosis. Okay, and the next one is meiosis. Meiosis enga nadakkum? Munnadi first la pathom enadhu? Yes, sexual reproduction irukalla mattum da meiosis nadakkum. Okay, and the production of offspring by a sexual reproduction involves a fusion of two gametes. We know what happens, two gametes eppadi fuse agum, like female and yes, and these gametes, okay, these gametes are formed in the male and the female by mitotic cell division only. So male and female gametes vandu formed by meiosis, I think meiotic cell division da. Sexual nale meiosis da, mitotic na asexual organisms la mattum da. Okay, essential features paapom. These undergo two successive phases that of nucleus and cytoplasmic divisions, like example meiosis 1 and meiosis 2, but mitosis la andha mari endha idhum irukadu. And then vandu the 1 and 2 occurs after each. When 1 mudinjita piragu odane 2 will start, and then after the replication of the chromosomes, parental chromosomes, the initiation of the meiosis 1 takes place to produce a identical sister chromatids at S phase la. Adukapram vandu meiosis vandu it takes place to get it takes place about days to complete, but whereas mitosis it is up to minutes or hours only. And then when the pairing of homologous chromosomes and recombination takes place during this meiosis. Pairing of homologous chromosomes na yes, homo na enadhu? Yes, similar. And after second division there will be a haploid formation. And okay, meiosis 1 la enna idella irukku nama paapom. Meiosis 1 la enna nadakona, homologous pairs irukla. Homologous pairs na similar pairs, these are separated by reducing the chromosome number by half. Appo meiosis 1 nale 2 இருக்கிறது 1 மாறலாம். 2 சிம்பிளா புரிஞ்சுக்க. அப்போ homologous pairs are reduced to form a half, that's all. And this is also known as heterotypic division, since it is changed from 2 to 1, and it is divided into 4 phases. One is prophase 1, everything is 1. Okay, now let us see what happens in prophase 1. Prophase da, it is considered to be most complicated and a prolonged phase. Abdina prolonged na Romanerum, yes. And this phase is divided into 5 sub phases. What are they na? Leptotene, zycotene, pancreatine, diplotene, diakinesis. Okay, any idea about leptotene? Leptotene or zycotene enna agum?
எங்கே சென்ட்ரோமியர் இதில் எது நீ சொல்கிற லெப்டோட்டீனா? Yes, there will be formation and it is a leptotene la it is the first stage of all this metaphase la prophase la nadakra first stage. Adukaprom inge da chromosomes become gradually visible under the microscope. முன்னாடில இருந்து நம்ம பார்த்துறது ஃபுல்லா அந்த செல் டிவிஷன் தான், ஒரு செல் சைக்கிள் இது மீதி அதோட கண்டினியூவேஷன். ஓகே, and the centrioles starts moving towards the opposite end or poles. Each centrioles develops into a astral rays and then each chromosomes attached with a nuclear envelope through the attachment plate at both of its end. Okay, and the next phase is zygote phase. இது அந்த phase முடிஞ்சிட்ட பிறகு வர phase zygote. இதில் என்ன நடக்கும், இது a very short lived phase like leptotene. இங்க என்ன நடக்கும்னா there is a homologous chromosomes pair up. அந்த chromosome ரெண்டு பேர் என்ன ஆயிடுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி pair ஆயிடுவாங்க, like parallel pair and this process is called as synapsis. Okay, அது parallel. Yes, that is, yeah, but they lie opposite to each other. It's not parallel actually. To your understanding, I'm saying parallel, attached, opposite to each other. That is that process known as what? Synapsis. Okay, and it is relieved from electron microscopic studies. And then the complex so formed on account of synapses form a bivalent or a tetrad. Bivalent tetrad na? Yes, yes. So இவங்க ஃபார்மேஷனுக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுற இது பேர் என்ன? Bivalent or a tetrad. Where is tetrad or bivalent present? Near to the chromosomes. Okay, and what is the next stage? Yes, what happens in this stage? என்ன ஆகணும், குரோமோசோம்ஸ் முன்னாடி தனித்தனியா we can identify இது பண்ணிடலாம், டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த ஃபேஸில் we cannot distinguish them and they'll be like twisted formல இருப்பாங்க. That's twisted form and the changes seen என்ன ஆகும், bivalent chromosomes are clearly seen as tetrads. அங்க only develop தான் இருக்காங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல we can clearly see them and also என்ன ஆகுதுன்னா exchange of genes or crossing over between the two non-sisters. That is nothing but what? Twisted like. Okay, and chromosomes which appears at the interval on the synaptonial complex. Okay, and the twisted form is called as synaptonial complex. And the next stage தான் diplotene. In the stage தான் it is the longest duration of all the above phases which we saw. And what are the changes seen here is, okay, என்ன change இருக்கும் அந்த diagram வச்சு பார்த்து சொல்லுங்க, என்ன changes இருக்கும்? Pairing pair இருக்கும். முன்னாடி எங்கே இருந்துச்சு, இட்ஸ் நாட் அது ஒழுங்கு ஃபார்மேஷனும் இல்லை ஒன்றும் இல்லையா ப்ராப்பர்லாம் இல்லை. இங்கே சென்ட்ரோமியர் ப்ராப்பராக இருக்கும். இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சியாஸ்மா அப்படின்னு ஒரு நேமில் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கலாமே, அதை பார்ப்போம். என்னென்ன சேஞ்சஸ்னா, recombinant homologous chromosomes of the bivalents get separated and form a chiasmata, that is X-shaped structure. அப்போ இப்போ தான் ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகுறாங்க. இல்லை முன்னாடி வரைக்கும் they are like twisted அந்த மாதிரி தான். குரோமோசோமில் X-shape தானே. ஸோ அப்போ X-shape called as chiasmata, and the chiasmata formation is necessary for the separation of what? Homologous chromosome which undergo the process of crossing over. Okay, okay, and what is the next last stage? Diakinesis. Okay, idhula எப்ப என்ன நடக்கும்? குரோமோசோம்ஸ் ஃபுல்லி கண்டென்ஸ்டாக இருக்காங்க, கொஞ்சம் ப்ராப்பராக ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ப்ராப்பராக இருக்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ குரோமோசோம்ஸ் பிகம் ஃபுல்லி கண்டென்ஸ் லைக் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி அண்ட் ஆல் த நியூக்ளியஸஸ் கெட்ஸ் டீஜெனரேட்டட், அந்த டீஜெனரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் தென் பிரேக் டவுன் ஆஃப் த நியூக்ளியர் என்வலப் இன்டு வெசிக்கல் அக்கர்ஸ். நியூக்ளியர் என்வலப் எப்படி ஆயிருக்கும்? வெசிக்கல்ஸ்னு எப்படி குட்டி குட்டி பீசஸ் மாதிரி வெசிக்கல்ஸாக ஆகிட்டு. அப்போ நல்லா இருந்தது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆகிட்டு. அதுக்கப்புறம் there is a formation of the meiotic spindle to prepare அந்த குரோமோசோம்ஸை தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக வைக்கிறதுக்காக there is a preparation of
what? Preparation of meiotic spindle form ஆகுது எதுக்குனால? yes. okay, இப்போ என்ன ஃபர்ஸ்ட் 5 subphases என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? ஓகே ஃபர்ஸ்ட்லன்னு சொல்லுங்க எனக்கு. லெப்டோடீன்னா என்னது? லெப்டோடீன்னா ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் zygotein. yes, okay, and then next pachytene, twisted form. okay, and then what else? adula enna nadakum? okay, another? what happens there? yes, okay. இது வந்து இதெல்லாம் என்ன ஃபேஸ்ல இருந்தது? prophase 1. now let us see the metaphase 1. okay, இதுல என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு? முன்னாடி லாஸ்ட்ல நம்ம நிறுத்தினது மியோட்டிக் ஸ்பிண்டில் வந்து கொஞ்சம் ஃபார்ம் ஆகுற மாதிரி இருந்துட்டு இங்க திருப்பியும் ஃபுல்லா ஃபார்ம் ஆயிட்டு and the chromosomes are lined in a equatorial plane and which is attached to என்ன போல்ஸ்ல என்ன இருக்குது? yes, that is the metaphase 1. okay, என்னென்ன சேஞ்சஸ்னா the bivalent during the phase arrange themselves on the two parallel equatorial planes. அது முடிச்சிட்ட பிறகு the centromeres வந்து little bit towards the periphery. they are two centromeres each the bivalent which is joined by a chromosomal fibers. chromosomal fibers are nothing but spindle fibers. okay, and the fibers of the homologous are always in the opposite direction. இது metaphase. இது இப்போ இது முடிஞ்சிட்டு இப்போ வந்து அடுத்தது anaphase. இந்த metaphase என்ன ஆகுது? இப்போ வந்து chromosomes வந்து திருப்பியும் செப்பரேட் ஆகுது to centrioles கிட்ட போகுது. முன்னாடி equatorialsல இருந்துச்சு, equatorial planeல இருந்துட்டு இப்போ என்ன ஆகுது? yes, okay, and then which the yes, that is what given, right? and this process of separation of homologous is called as disjunction, and the separation of chromosomes are called as what? disjunction. and the separated chromosomes are univalent and also called as dyads. okay, and the next is what phase? yes, telophase 1. இப்போ இங்க என்ன நடக்குது? என்ன இந்த பிக்சர் வச்சு என்ன பார்க்கலாம்? yes, and homologous chromosomes வந்து reach at their respective poles. முன்னாடி வந்து அவங்க இன்னும் ரீச் ஆகல, ப்ராசஸ்ல இருக்கிறாங்க. இந்த ஃபேஸ்ல வந்து they reached, and then reappearances of the nuclear membrane and a nucleus takes place in this stage. and அப்புறம் வந்து இதுக்கு அப்புறம் முடியிறது வந்து cytokine. what I said, it is what? termination. yes, termination. and it is a last stage during which the cytoplasm or the organelles divides into two equal halves of the cells. interkinesis na it is a stage between two meiotic division, that is M1 and M2. yes, given here, and it shows short lived. during this process no replication of the DNA occurs. எப்ப எந்த ஸ்டேஜ்ல replication occurs? first interface ல எந்த ஃபேஸ்ல நடக்கும்? replication எந்த ஃபேஸ்ல நடக்கும்? நான் இது கேட்குறேன். இன்டர்ஃபேஸ் அங்கேருந்தானே ஸ்டார்டிங்? எஸ், G2ல தான் G2லையா? எஸ்ஸில் தான் G2ல ஸ்டாப் ஆகிடும். ஓகே, அப்போ அதுக்கப்புறம் it is necessary for bringing the true haploid DNA daughter cell, and it is the fact considered as a incipient interface. ஓகே, இப்போ வந்து இன்டர்கீன்ஸ் ஃபேஸில் 2 டாட்டர் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டு. ஓகே, அடுத்தது என்னவா இருக்கும்? அடுத்து என்ன ஃபேஸ்? ஓகே, முடிஞ்சிட்டு. இது இன்னும் முடியல லைஃப் சைக்கிள். அதில் அடுத்த என்ன ஃபேஸ் நான் கேட்குறேன்? மியோசிஸ். yes, meiosis 2. what happens here? இங்கே வந்து it is referred to as homotypic division. homotypic division na homona yes, that is என்ன ஆகுனா chromosomes வந்து they remain as such as produced in the meiosis 1. முன்னாடி meiosis 1ல வந்து chromosomes வந்து மாறிட்டே இருந்துட்டு இல்ல numbers, but in this M2ல வந்து there is chromosomes வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். there no increase or decrease of chromosomes, and is also known as equential division, and it resembles a normal mitotic division in contrast to meiosis, and it is because the distribution of chromatids to the daughter cells. இங்கேயும் அதே 4 phase, but second version la, that is prophase 2, metaphase, anaphase and telophase 2. okay, ஏன் 2 னா இங்க எல்லாமே 2 ஆயிட்டாங்க, இதுவா ஆயிட்டாங்க. okay, now let us see. இப்போ prophase ல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு?
என்ன ஆயிருக்கீங்க முன்னாடி நம்ம லாஸ்ட்டில் அந்த இன்டர் கைனசிஸில் என்ன பார்த்தோம் 2 டாட்டர் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது திருப்பியும் நிறைய ஃபார்ம் ஆயிருக்கு என்னென்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு புதுசாக envelope yes envelope புதுசா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு with fragments continuous-ஆ இல்ல கட்டா fragments-ல இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் வந்து each chromosomes compressing 2 chromatids become visible in the nucleus and then the chromosomes become thick and short in size only and there's also a formation of spindle apparatus and that takes place and then nuclei disappears and the next phase வந்து metaphase இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு முன்னாடி ப்ரோஃபேஸ்க்கு மெட்டாஃபேஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு டயகிராம்ல ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன் இல்ல சென்ட்ரியோல்ஸோட அட்டாச் இருக்கு அதுதான் அந்த இது ஈக்குவட்டோரியல்ல இப்படி போறது குளோப் மாதிரி இருந்து குளோப் மாதிரி இல்ல இது என்ன அது the chromosomes get attached to a fully form a spindle apparatus and then kinetochores வந்து of a sister chromatids face for the opposite poles and each attached to the kinetochore microtubule. Next வந்து anaphase 2. Anaphase na I mean separation ஆயிட்டாங்க இல்ல முன்னாடி ஆயிட்டாங்க தான அவங்க திடீர்னு திருப்பி புது செப்பரேஷன் சரி இங்க என்ன நடக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இங்க அங்கேயும் இங்கேயும் ஓ இந்த இது நீ ஓகே சாரி நான் வந்து இதை நீ ரெண்டு செப்பரேட் ஆகுறேன்னு சொன்னேன் ஓகே the centromeres of the each chromosomes in the splits and that holding the sister chromatids together and then the shortening of the chromosomal microtubules takes place and the 2 chromatids of each the chromosomes start moving from each other they are moving from each other and finally reach to the opposite poles of the spindle but இது வந்து இந்த எப்பவுமே வந்து அவங்க meiotic spindle spindle fibers கிட்ட தான போவாங்க ஆனா இது வந்து opposite direction spindle fibers வந்து vertically இருக்கு ஆனா அவங்க மூவ் பண்றதோ it is horizontal poles-க்கு அவங்க மூவ் பண்றாங்க ஓகே எப்பவுமே அந்த ரெட் கலர் என்னது I'm sorry அந்த ரெட் கலர் லைன் spindle எப்பவுமே எங்க மூவ் ஆகும் chromosome சென்ட்ரியோல்ஸ் பக்கத்துலலாம் ஆகும் ஆனா இப்போ எங்க ஆகுது சென்ட்ரியோல்ஸ் பக்கத்துலலாம் போல்ஸ்க்கு கீழ போறாங்க அவங்க புரியுதா and then அடுத்து வந்து telophase 2 telophase na it is the last phase in this second meiotic division என்ன ஆகும் இங்க ஈக்குவலா ஆப்போசிட்ல டிவைட் ஆவாங்க to that of prophase 2 and this ends up with the progress of this particular phase and that is called as telophase 2 and என்னென்ன changes இருக்கும் formation of nuclear envelope and around the each set of chromosomes முன்னாடி வந்து எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு நியூக்ளியஸ் இருந்துட்டு இல்ல I mean nuclear envelope இருந்துட்டு இப்போ தனித்தனி chromosomes-க்கு each செட்டுக்கு தனித்தனியா ஃபார்ம் ஆயிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து the nuclei reappears and due to the synthesis of ribosomal RNA and ribosomal DNA முடிஞ்சிட்டு இப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆயிட்டு லாஸ்ட்ல yes okay and cytokines what is cytokines yes it only occurs after the nuclear division and what happens here is it includes the separation of cytoplasm and organelles in two halves of the cells and these two daughter cells when they formed have a half the number of chromosomes and the amount of nuclear DNA and both the cell undergoes cell division and gives rise to 4 cells and these haploid cells are arranged tetrahedrally and collectively called as tetrahedral tetrad அப்படினா 4 இப்போ என்னென்ன significance ன்னு பார்க்கலாம் it maintains the same number of chromosomes in the sexually reproducing organisms as I said on meiosis only takes place in what kind of reproduction yes and then it also restricts the multiplication of chromosomes and maintains the stability of the species and maternal and parental genesis exchanges during the crossing over and it results in the variation among the offsprings to offsprings and also there are 4 chromatids of a homologous pairs of chromosomes which go and separate to form a 4 different daughter cells and this leads to the variation in the daughter cell genetically and parental and maternal chromosomes assort independently this causes reshuffling of the chromosomes and changes controlled by them
Any doubts? Any doubt?